Majesté, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite de participer à ce sommet. Je salue ici tous les chefs d'État, de gouvernement des pays africains rassemblés autour d'un même engagement, d'une même volonté. Thank you very much, Your Majesty, for inviting me to this summit, and I also say hello to all the heads of government who are gathered here today. Je veux dire au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, combien il a été ces derniers mois, et plus largement ces dernières années, précieux pour que le développement durable puisse être porté comme un objectif pour la communauté internationale, et quel a été son rôle pour que nous puissions, à Paris, avoir cet accord sur le climat. I must say welcome to Ban Ki-moon, who has been a precious helper in developing these climate agreements, specifically so the Paris Climate Agreement. Justement, à Paris, il y a moins d'un an, Laurent Fabius, président de la COP, scellait l'accord. C'était, et c'est encore, un accord qui est fondé sur la justice climatique. La justice climatique, c'est que les pays riches, les pays développés, doivent, par leur financement, par leur technologie, apporter aux pays qui sont en développement les meilleures conditions pour réussir l'adaptation et lutter ensemble contre le réchauffement climatique. La justice, c'est aussi de mobiliser tous les fonds qui ont été prévus à Paris, les 100 milliards de dollars. One year ago, the Laurent Fabius created was an instrument in creating the Paris Agreement, which was about having justice for the justice for the climate and for the environment, about us looking after the environment, all of us around the world. It was about rich countries using our technology and our means to help those countries which are poorer to combat climate change, and it was about putting into practice, into use, the money that was agreed for this action, i.e. $100 billion. Vous avez voulu, Majesté, placer cette COP 22 sous le thème des solutions, et notamment pour l'Afrique. Car comme il a été rappelé, l'Afrique est le continent le plus vulnérable au dérèglement climatique, alors même qu'il n'en est pas responsable. C'est une injustice de plus. Sur les 50 pays les plus meurtris par le réchauffement, 36 se situent en Afrique subsaharienne. Et on en connaît les conséquences. La désertification, la sécheresse, la déforestation, les inondations qui alimentent toutes les tensions et qui provoquent, hélas, toutes les catastrophes que vous vivez. We have put measures into place at this COP22, and the theme of here is to help the African countries which are the most vulnerable. This is an injustice because they are not the most responsible for causing climatic change and the negative effects from it, but they are suffering the most. In fact, 36 of the 50 countries which are most affected by climate change are in Africa and sub-Saharan desert. There are many problems which must be combated. This is namely deserts spreading, lack of rain, droughts and flooding. Flooding is a major problem for which we are taking many measures to try to combat. Aussi, au-delà de la question climatique, c'est le développement qui est en jeu.
Nous savons également que d'ici 2050, la population du continent africain va doubler, atteindre 2 milliards d'habitants. Il y a donc urgence à agir dès maintenant pour que l'Afrique accède massivement à la lumière et tous les Africains à l'électricité. 700 millions en sont aujourd'hui privés. Et il y a urgence aussi à agir pour l'agriculture, pour l'accès à l'eau, pour la formation et donc pour l'emploi. About climate change, we must develop solutions. Up till the year 2050, it is predicted that the population of Africa will double to 2 billion. We must act now so that Africans can get easy access to electricity, which they don't have now. The population of 700 million must have access to water and must have access to jobs. Je rappelle que le sort de l'Afrique, c'est aussi le sort de l'Europe, tant nos deux continents sont liés l'un à l'autre. Le développement de l'un, c'est la croissance de l'autre. La sécurité de l'Afrique, c'est la stabilité aussi pour l'Europe, surtout avec les pressions que nous connaissons aujourd'hui, pressions migratoires, mais également les pressions pour le repli, pour l'isolement, pour le rejet. Voilà ce que nous avons ensemble à traiter. The solution for Africa is the same as the solution for Europe. The two are closely linked. Indeed, if Africa gets stronger, then Europe will be stronger, and vice versa. Security for one is security for the other, stability for one is stability for the other. So fighting these problems will help us to fight the problems of immigration, isolation, and people rejecting mainstream society. So we must work hard to treat these problems together. J'avais appelé à Paris, lors de la COP 21, à la définition d'un plan à l'horizon 2020 pour l'Afrique. Eh bien, ce sommet nous fournit l'occasion d'en poser les bases et nous aurons également à les rappeler lors du sommet de Bamako où, à l'invitation du président Keïta, nous serons de nouveau rassemblés, et d'Abidjan où l'Europe et l'Afrique tiendront sommet l'an prochain. La priorité, c'est l'accès à l'énergie. L'Afrique représente 13% de la population mondiale, mais seulement 4% de la demande d'énergie. D'où l'initiative que nous avons lancée pour les énergies renouvelables. 10 milliards d'euros additionnels par rapport au financement existant ont été annoncés d'ici à 2020. Je le dis, ces promesses doivent être tenues. I must look back now at the last COP21, which was in Paris. Here we tried to define a plan for the year 2020 for Africa. Here I must remind that I was invited by the President of Azerbaijan, President Keïta, and here we imposed lower limits on climatic change. After that, the next year we were invited by President Bamako, and we decided that here the priority was to change things for Africa. 13% of the world population is African, but only 4% of world energy is used by Africans. So we've decided that 10 billion euros extra must be spent to help climate change in Africa, and this is a promise that we must keep. It's the end of the visual. Okay. Okay, if you want to take a few seconds and we'll switch to the English.
Are you okay with? Yeah. Yep. Yeah. Your selecting's very good. Right.